ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗ് ആണിത്. ക്യാൻവാസ് ബൈ ജബ്ബാർ കല്ലറയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചും സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമായിട്ടും അതിൽ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവുകളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സിനിമയുടെ ഇതൊരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ കലാപരമായി എന്തിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഈ ചാനലിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മുന്നിലെത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പേരിടാൻ കാരണം. ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അത് ഇറ്റ്സ് ബ്ലാങ്ക് ആക്ച്വലി. Any creative ideas or creative thoughts can be applied on that. So അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻവാസ് എന്നുള്ള പേരിട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ബൈ ജബ്ബാർ കല്ലറയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സിനിമയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഏരിയയാണ് എഡിറ്റിംഗ്. അത് സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം, നല്ല സിനിമാ ബോധമുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനറിയാം, നല്ല സിനിമാ ബോധമുള്ള സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിനറിയാം ഒരു എഡിറ്ററിന് ഒരു സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സിനിമയെ എത്രത്തോളം ശക്തമാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അത് സിനിമ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം എഡിറ്റിംഗ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ അനവധി ഏകദേശം 200ഓളം സിനിമകൾക്ക് തമിഴിലും തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വരെ സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആൻ്റണി ഗോൺസാൽവോസ് എന്ന് പറയുന്ന സെലിബ്രിറ്റി എഡിറ്റർ. ആ സെലിബ്രിറ്റി എഡിറ്ററെയാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആൻ്റണി എനിക്ക് വളരെ തുടക്കം മുതലേ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ വളരെയധികം TV കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ TV കൊമേഴ്ഷ്യൽ എഡിറ്ററായിട്ടാണ് ആൻ്റണി ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി യാദൃശ്ചികമായിട്ടൊരു എഡിറ്റിംഗ് ജോലിയിലേക്ക് കയറുകയും അത് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അത് ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തതാണത്. മലയാളത്തിൽ ആൻ്റണി എഡിറ്റ് ചെയ്ത 2 ചിത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് ആക്ച്വലി. അത് ഒരെണ്ണം മുല്ലവള്ളിയും തേന്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും പിന്നെ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, ഈ 2 സിനിമയാണ്. അതിനുശേഷം മലയാളം ചെയ്യാൻ അത് സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ തിരക്കേറിയത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ്റണിയെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ ആൻ്റണിയെ പോലുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ, എല്ലാവർക്കും എഡിറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആൻ്റണി, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ് ആൻ്റണി. മലയാളിക്കത്ര പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻ്റണിയാണ്. ഹായ് ആൻ്റണി. ആൻ്റണി, ഞാൻ ആൻ്റണിയോട് ചോദിക്കാൻ പോണ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലായ ക്യാൻവാസ് ബൈ ജബ്ബാർ കല്ലറയ്ക്കൽ എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻ്റണിയെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആൻ്റണി എനിക്ക് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അറിയും. വർഷങ്ങളായിട്ട് പല നിരവധി പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ച ഈവൻ 2 മിനിറ്റോ 3 മിനിറ്റോ ഉള്ള ഒരു TV കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാനും എമോഷണലി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൻ്റണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആൻ്റണി, എനിക്കറിയേണ്ടത് ആൻ്റണി ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി പിന്നെ സിനിമയുടെ പുറകെ പോകാനുള്ള ഒരു ത്വരയും അതിൻ്റെ പുറകെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആൻ്റണിക്ക് ഒരു പാഷനേറ്റീവ് എഡിറ്റർ ആൻ്റണിയാണ്. കാരണം ആൻ്റണി വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു ജോലിയേക്കാൾ ഉപരി എഡിറ്റിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആൻ്റണി. ആൻ്റണി എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ പാഷൻ, എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ്
ഏറ്റവും എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു നിമിഷമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും മൊമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പാർക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്പം, ഒരു ഇഷ്ടം, അത് വളർന്നാണ് അത് പാഷനായി മാറുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അതെന്തായിരുന്നു, ഏത് മൊമെൻ്റാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഡിറ്റർ ആകാൻ വേണ്ടി ആൻ്റണി ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ച ആ ഒരു നിമിഷം എന്തായിരുന്നു? അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. Yeah, we never spoke about it. Yeah, the thing is, when I was when I finished college, I didn't know why I'm doing English literature in the first place. But anyways, that's still helpful in English literature. Still helpful in my editing because it basically story. It helps me in storytelling and all that. So that's it did help me out. But otherwise, after English literature, I didn't know what I was going to do. But I was interested in animation and stuff like that. So I thought I'd join an animation course. But there is one person, very important person in my life, called Anna Lockwood, who called me and she told me that why don't you come to this place called Teletape, this machine called the Avid, the media composer, the Avid, where you can do editing. It's almost similar to whatever you're learning. So I thought why not give it a shot, and I went there and I sat down there. For the moment I entered there was this person, Martin Lee, who was an editor at that time. And the moment I entered there, and the moment I sat behind her and kept watching how she's editing and what she's doing, that's the place where the spark happened. The spark happened there, where I thought to myself that this is it. I first fell in love with Avid, the media composer, and then slowly as the years went by, I fell in love with editing and doing movies and all that. So the most critical part was at that point I wasn't able to continue in that place called Teletape. So I had to join another place called Edit Point, where another important person in my life, Arthur, gave me a chance. And these were my words to him: sir, I don't mind working just like that. I just need to know the machine. I just need to learn the machine. I know only just this much of it by just sitting behind. I need to practically learn the machine. And he's another important person in my life, Arthur. So this is how my journey started as an editor. And slowly things came by, ad films and music videos and stuff like that. In 2003, a film came to me, and that's how the love for editing films happened. And right now I'm still happy, and I think, of course, I did direct one film, but editing is always my passion. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പാർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഈ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പഠിക്കാനായി ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടേബിൾ മുമ്പിൽ എഡിറ്റിംഗ് കണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിനോട് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയും അതിനോട് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് എഡിറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി. അതിനുശേഷം പരസ്യചിത്രങ്ങളിലാണ് ആൻ്റണി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. കാര്യം തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറുകണക്കിന് വളരെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ബോംബെയിലും ചെന്നൈയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെയുള്ള നിരവധി അഡ്വർടൈസിങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി എഡിറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് വന്നത്, ഫീച്ചർ ഫിലിം ലോകത്തേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചർ ഫിലിം ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആംഗിളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആകേണ്ടി വരുമ്പോഴും ആ രണ്ട് തലങ്ങളിലെ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും. രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള മേഖലകളാണ്. വളരെ ചെറിയ ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ട് ചുരുക്ക സമയത്തിനുള്ളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് തന്നെ വേണം ആഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫീച്ചർ ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ താളവും ആ കഥ പറയാൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസിന് ആ താളത്തിലും ആ ഒരു ഭാവത്തിലും അതിനെ തുന്നിച്ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു ലോകമാണ്. അവിടെ വേറൊരു സ്പേസാണത്. ഈ രണ്ട് സ്പേസുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സമയത്ത്
ഇത് രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു? എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഈ ഫീച്ചർ ഫിലിമും ആർട്ട് ഫിലിമും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് അതിന് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടോ, അതോ അതൊരു അതൊരു ഒരു പ്രാക്ടീസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കാം ഇപ്പം? അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആൻ്റണിക്ക് പറയാനുള്ളത്? But now looking at it, for me, the challenge was the shift between an art film editor to become a film editor. That shift was the main challenge. And till now, my first film is something where it's still my favorite, because I had no expectations. I had no thing. I had no knowledge of films and how a film is released, and what's the budget and how they're collecting back the money and what all goes into the filmmaking. I had no clue about it. When this film was given to me to edit, it was only just in the art film I'm doing it this way. So what if I do it almost the same way in the film also? For me, each scene in that particular film, Kaka Kaka, which I did first, for me each scene was I treated like an ad. So I was telling myself, don't worry, there are some 84 ads to edit. It doesn't matter, 84 to 90 ads to edit. Doesn't matter. Do whatever your heart says. That's how I took the film. I didn't go according to a linear pattern or whatever the story was accordingly. Because in ad films, that's what we do. In ad films, suddenly we change the whole thing back and forth. In ad films, we remove many shots. We do lots of stuff in ad films. So all those techniques I just simplify. I just carry forth to my film editing, and that's how the film Kaka Kaka came up. And the script was such that this kind of edit matched the script. It was magic. So that's how it became a hit. Not only because of the editing, but because of the storytelling and all that stuff, everything. But I'm talking from the editing point of view, and that's still my favorite film. If you ask me now I did a film called Bombay, which is a normal, down-to-earth kind of film with a lot of thrill factor in it. I enjoyed working on that film because mind-blowing performance by S.J. Surya and the heroine of the film. So my first and I won't say last, but the last one I edited so far. ഇന്ന് ഈ സിനിമ ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു എഡിറ്റർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്സാണ്. നിരവധി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മണിക്കൂറുകൾ നീളമുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു എഡിറ്ററും വെച്ചത്. 4-5 ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളും ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു എഡിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള 200 സിനിമകൾ ചെയ്തുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രഷർ, അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പല സിനിമകളുടെയും പല സീനുകളുടെയും പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പ്രിവ്യൂസ് വേണ്ടി ഡയറക്ടേഴ്സ് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻ്റണിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെയുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്നൊരു എഡിറ്റർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റോക്ക് മുന്നിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ടൊരു എഡിറ്റർ എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു. കാര്യം വെരി പ്ലാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്. 3-4 ക്യാമറ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ആസ് എൻ എഡിറ്റർ ആൻ്റണി അത് എങ്ങനെയാണത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? What I do is I usually do not listen to the story what the director is saying. I assume the director is going to bring in a very nice script in regards to my regular directors. A newcomer comes in and he says he wants to do a film and this is the script. I still insist that I shouldn't listen to the script, because I want that interest level in as I'm working. I want that when the audience watch a film, there's always some work for the audience. We always put in some work to the audience's mind and make them think what might happen later, or make them predict something which is actually wrong, and then you show them something different. So that
the work that goes in through an audience's mind will not happen for me when if I know the script and I'm editing the script. For me, if I don't know the script and because according to filmmaking, most of the time it is always they shoot from according to the location availability and all that, they shoot from scene number 23 to scene number 30. Then suddenly they go off, take off to some other place. They shoot from scene number 46 to scene number something else. So I'm getting it all bits and pieces, and all somewhere in different parts of the whole storyline. So for me that is more interesting, because as I'm editing, I take each scene by itself and I edit that scene to whatever it is supposed to convey, and what's the crux in that scene, and what is the feel that we're supposed to give in that scene. So I edit each and every scene by itself. I do not know the story. So when I do this, in the process of this full film, till I come to the climax, that's why I always edit the climax at the end. Till I come to the climax, my mind keeps shifting from here to there to here, thinking about the story might change like this. There might be some kind of a surprise element that will come in, like how the person watches the film in the theater. So those kind of things will happen in my mind, and sometimes whatever I'm thinking, much more will come in the next schedule. Sometimes it won't match whatever I thought, and this is all again is plus for me, because I can ask questions to the director or to the scriptwriter saying that I thought the storyline is going to change this way, but what happened? How come it's like gone? It has dipped down. And some thoughts will come to me, which is actually helping me out in the whole story. I don't plan anything. When we talk about any new film, I do not plan anything. I go according to the flow. Whatever scene they shoot first, whether it be the first scene or whether it is somewhere in between, I just edit those scenes accordingly, because I need to go through the full process of watching the film. But the only difference between the audience and me is I'm watching it all ulta, suddenly in the middle, suddenly in the beginning, suddenly in the end, like that. But that is also interesting for me. This is how I work. Yes, very interesting. Actually, when you are doing many films at a time, like 6-7 films or 8 times sometimes, you are editing simultaneously. You are editing, so your studio will be full of people and full of your assistants and all. How you are handling it when you are editing? It may be in different pattern, different space, different genre, and like that. No, so how you manage same time? No, sometimes you may be editing one film in the mornings, 2-3 scenes, and evening, the midday you may be editing another movie, and evening you may be editing another movie, like that. How you manage it? Because it's very very complex situation. No, how you manage to edit same time too many films, and how you can manage it actually? It's a very simple answer, Jax, because it is just my mind. It's how I control my mind. You're fully in one love scene, love sequence. You're editing that, and then you're putting the background music. My own music, I just take some music from somewhere and I put it and I edit it. And then all of a sudden, I just take a break, because I know my next client is coming 1 hour later, or my next director is coming 1 hour later. So I go out, I have a coffee or something, come back. When I come back, my mind is reset again, to see and to study. Because when I open up another project, I first study, what is the mood, or what is the mood of the scene. And as I study the mood of the scene, I almost go into that mood. An action film, immediately I will take my speaker and keep it. I will put some techno music that will be going on the side, and I will be editing. I will be studying the rushes. And usually what I do is I don't go straight to the okay take. I study all the rushes from beginning to end, because in that way, the process of studying those rushes makes me know what is the difference that's happening between first take, second take, third take, fourth take. What are they trying to improve? Are they improving the background? Are they improving the performances? Is the director purposely asking the artist to tone down a bit? All this, it will be as if I was present there in the shooting spot, trying to figure out how they are trying to get the best shot. So that's why I always see the whole rushes. So
it's just the moment I open up and have it, the moment all the things come up, all the pins and everything pop up, you know, and when I know I'm going to select this particular scene to edit, whether it is an action thing or whether it is a horror film or whatever it is, the mind automatically sets that this is how the pace is going to be, this is how you're going to work and stuff. It's very easy, Charles. Yes, yeah. That is inspiring actually. And how you when you are seeing the visuals, actually rushes, you feel like you are in the set and seeing the making actually how the actors acted and how the director directed and special instructions given. That's a good thing. That's a mind opening idea actually. You are seeing the whole shooting you are imagining in your mind and start editing on that. So you get an idea about what director wants and what actors maximum output, which in which shot it is there, like that. Okay, that's a good idea. Okay. Then my another question is, you work with and working with so many different directors from different languages, and as an editor, how you rate your freedom with these directors? Some directors will give you more freedom, some directors will be stick on his own ideas or his own pace or his own style. So how you manage with this regarding this freedom, how do you manage with these directors? I wouldn't call that freedom, Jack. The way I work is, it is not something that I do purposefully or it is not a planned thing, but you know, for example, once I start working with a new director, the first thing is I make him study my way as well as I study him. So within 2 hours to 3 hours, we become so comfortable that, you know, automatically that friendship bond happens. And once that bond happens, there is a lot of confidence in the director, and this is what is carried forth, like till the end of the film or till the next film and the next film and the next film. I wouldn't call it freedom, but I'll say I will let them first study me as to how is my work process happening. And once we become friends, then the director-editor relationship is almost not there. Though it is, but it's like almost it's not there. And that's how I work on all my films with a lot of freedom. And I always respect the director because I'll have discussions with him. I'll have cross-questioning. You know, why is it like this? If this was the case, then why couldn't you tell this in the 2 scenes earlier? And why are you making the audience an idiot? And you know, all these things we will discuss in a very friendly way once that that thing is broken between both. You know, when both are free and like friendly, we can discuss anything. So this is how it happens, James, for me. Yes, that's a good idea. That's a good thing to know, that how you are managing your freedom with director to director with different characters, and for different films. Anyway, as a passionate person, every passionate professional have a dream always, which drive him to move on. So I would like to ask you, as an editor, what's your dream, next to dream or the future, or you have any dream director to work with, like that? Everybody will have, every passionate person will have that kind of dreams to drive himself actually. So do you have any dream like that, or can you talk about that? What would my dream be? My dream would be to work with Mani sir and to work with Rajamouli sir, and probably do work with the Bollywood director. That's all. That's my dream. That's it. Other than editing, you have directed a movie called Shutter. It was a big hit in Malayalam, and noted by even critics and the whole audience actually. That film, actually, the Tamil version you directed. As an editor, when suddenly you jump into a profession like direction,
how do you feel it actually? How do you felt it that time? How you managed actually to in the busy in between that busy profession of editing? I think those days also he was very busy to edit 2-3 films at a time. So the same time you forced to you got an opportunity actually to direct a movie. How you look at it as a director? How you look at it yourself and that experience? Can you explain that experience? No, because that film I really loved while watching it. You know, while seeing the film, like as I told you earlier, I just seen it as an audience only. But 2 months, 3 months later, Neil Vijay approached me and told me, "Are you willing to direct one film for me? I am busy doing my own film, so I need this film directed. I'll produce it for you." So I said, "Okay, no problem," because I assume in my own self that that I have all this experience. Like I told you, when I study Russians, I imagine myself there. I imagine what are the kind of corrections they are doing, how they are changing stuff, how they are. So I just thought to myself that yes, I do have the experience to direct a film. But then in the script work, I wanted to change the script because until today, even now, I like the first original film only because that was meant for the Malayalam Kerala audience and all that. And the making is amazing. That's still the number one. But for the Tamil audience, I wanted to cut down a little stuff that the people here in Chennai, in the Tamil audience, they are a little more, okay, come on, let's go next. They are like that. That's what I suppose. I'm not sure, but they wouldn't want a very long shot, it comes down and then there's a slow trolley. That kind of a patience isn't there within our audience. So for that, I had to change. I had to speed up the film a little bit. That was my only thing. But otherwise, I really enjoyed, directing the film because it's something that's already done, and I tried my best to, bring it somewhere close to it. That's a good. That's nice to know that you enjoyed that moments of direction. So as a director, you enjoyed it. Actually, I also came to that location one or 2 days I came there. So, and we are happy that your first directorial debut was a Malayalam film remake. And thank you for this meeting and sharing your experience and thoughtful ideas about your way of working. Thank you very much. Thank you very much. See you soon again in Chennai, and we will catch up after this COVID epidemic and this bad situation people are going through, especially film industry. It is going to be after all these bad days or struggling days, we will come up with new ideas and new possibilities in the film world actually. So if now everybody is worried, but I think this all will move off, and we will come back to more powerful and more energetic and more thoughtful ideas, and with more thoughtful ideas. Anyway, thank you very much, Anthony. It was nice talking to you, Jad, after a long time. Please do come back to Chennai. When you come to Chennai, we'll sit and work again. We'll catch up. It's been a long time. See you. Bye bye. Yes. Bye, Jad. Okay, now I'm back. Thank you very much, all viewers watching this program. And we all going through, as I said, we all going through a very confused and stressed situation now. And everybody in every world, actually, every field and every profession, everybody is struggling actually in many ways. But we will make use of this situation to brush up ourselves and brush up ourselves, our ideas and knowledge, and seeing, looking backward up to our life, and we can do a lot of changes in our life, a lot of new style or living style or new habits you can create, and you can focus on your family or health and your knowledge processing procedures or
പോസിബിലിറ്റീസ്. എനിവേ നമുക്കിത് കിട്ടിയ ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ്. ആൻ്റണിയെ പോലെ നല്ലൊരു എഡിറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ആൻ്റണിയെ പോലെ ഒരു എഡിറ്ററിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സിനിമയെ കാണുന്ന രീതിയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തിയതും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വളരെ ബിസി ആയിട്ട് 4-5 സിനിമകൾ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓഡിയൻസ്. See you again with my next streaming. We will see you again. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് ആൻ്റണി ഇതുപോലെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രീമിങ്ങിൽ ആൻ്റണി വീണ്ടും വരും. ഹി നീഡ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് വേ. സോ ഒരു സെലക്റ്റഡ് ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ആൻ്റണി വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ. സി യു.